Thank you, Dr. Raju, and thank you all for coming this afternoon, taking your time. See, not everybody will be knowing, everybody knows only what is inside this rib cage. We know that the heart is there, both lungs are there. God has created a very, very strong structure. That's very strong, like iron rod. It is all these protecting major important structures inside to keep it safe. Rib fracture is a major accident. Suppose head-on collisions, scooter accidents, or falling from height. ஒரு சைடில் வரலாம், ரெண்டு சைடில் வரலாம், ஃப்ரண்டில் வரலாம், ஸ்பைனல் கோடு கூட இருக்குது, அது கூட இன்ஜுரி வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ். மேஜர் இன்ஜுரி வந்துட்டால் லங்ஸுக்கு இன்ஜுரி வரும், ஹார்ட்டுக்கு இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வர மாட்டா, தே மே டை ஆன் த ஸ்பாட்டு. லங் இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட் மே ரீச் ஹாஸ்பிட்டல். முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 45 இயர்ஸ் நாங்கள் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஃப்ராக்சர் ரிப்பு வந்துட்டால் பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் வச்சுட்டு ட்ரக்கியோஸ்டமி அது இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வென்டிலேஷன் எல்லாம் போட்டு ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் எடுக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட்டு க்யூர் ஆகிறதுக்கு. அந்த டைமில் காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கும். பேஷண்ட்ஸுக்கு நிமோனியா வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன், மார்ட்டாலிட்டி யூஸ் டு பி ஹை. இப்போ we don't do that. டைரக்டாக இப்போ டாக்டர் ராஜ்கமல் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். He had special training in doing these special procedures for the rib. So we open and fix this area with special what do you call that, titanium plates. You can see that fix pannita. It will heal fast. Patient can go like Dr. Raju said. Most important thing is the patients can breathe. If a rib fracture aadichna, suppose the rib is, you cannot stop breathing. The breathing, if you stop, you will not survive. So important thing is to make the patient breathe normally. The breathe பண்ணாமல் இருந்தால் each time நம்ம breathe பண்ணும்போது நிறைய வலி இருக்கும். ரெண்டு சைடில் வலி எடுத்துகிட்டு breathe பண்ணவே முடியாது. அதனால லங்ஸில் நிறைய செக்ரீஷன் வந்துட்டு நிமோனியா ஆக்சிஜன் நிறைய எடுக்க முடியாது. ஆக்சிஜன் எடுக்காத வந்துட்டு ஹார்ட் பாதிப்பார், பிரெயின் பாதிப்பார். ஸோ it is very important. It just became a speciality, like the bones which support the organs inside has to be treated. Because the roads are good, powerful vehicles are there, accident, people don't care about their life. When they are sitting on a bike or a car, the idea is to press the accelerator. Nobody is worried about their life. That is what you should highlight in your idle, because important. Everybody thinks they are going to live forever when you sit on a powerful motorbike and a car, and everyone's aim is to be the first. So if all the people show the enthusiasm on the road what they show in their life and work, India will be a topmost country in the world. அந்த மாதிரி enthusiasm தான் பைக்கில் இருக்கும்போது. அதனால் whether they are going to hit somewhere, going to die, they don't care. இப்போ இந்த மாதிரி fractures நிறைய daily we are seeing at least 2 or 3. And most of them we can save. So I will ask Dr. Rajkamal. He had special training in Korea for 1 year, and other bony disorders of the chest. We will do it so that cosmetically also. So there are certain operations which he will talk about you, but basically it is concerned with the protection of the ribs. So and the treatment so that patient can go home in major accidents also. Most of them are breadwinners. For ஒரு வாரம் 2 வாரம் 3 வாரம் hospital irna, they don't have any income, their family has problem, hospital expenditure will go up. All those can be reduced with this newest treatment. Okay, Rajkamal, you can make your presentation. Yeah. So idea of center of excellence is நம்ம அந்த anatomy loss இருக்கிறது reform normal anatomy க்கு கொண்டு வர எந்த ஒரு டிசீஸா இருந்தாலும் we can treat it here. So that is why rib cage disorders ன்னு சொல்றோம். Mostly your patients with the accidents and இந்த மாதிரி congenital anomaly deformities இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. By birth. See, especially it's a cosmetic thing, especially for a girl. Yes. I mean, or a boy also, school they go, just the sternum is retracted like that. That is one aspect. Second is the cosmetic is one. Other is
problem with breathing because of the bone is compressing the lung. The child won't be able to breathe properly, he was telling. It can compress the heart. So developmentally also it will affect the child. Exercise capacity. Suppose sports people and all, they won't be able to do that. Earlier on there was nothing, no other treatment for all these things. This is very simple with a minimally invasive, and like he was showing the rod here, no? It pushes the chest forwards. After 2 years they remove, it will be normal. Children, it is a very big psychological thing. They are scared to remove their shirt or banian when they go to school because it's caving like that. For a girl it is even more important. Even today people are scared. That is one of the reasons we thought we will start a center and then let people know that they don't have to suffer, because most of the time when you talk about surgery in general, public are very scared. So we have to make them understand such a procedure which is simple and it doesn't affect your life. They are scared about their life, because any operation is always carries a high mortality, people think. These are all normally 99.9% safe operations only, which gives 100% result. To create the awareness that is available. The deformity is not genetic. It's by birth only. By birth. Not genetic. No, it's not a genetic. By birth, birth it happens. Yeah. Sir, ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ற பிளேட் எவ்வளவு லைஃப் லாங் இருக்குமோ ஆர் அத நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதா? So அதுதான் சார். Yeah. ஸோ ஃப்ராக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இது டைட்டேனியம் வந்து வெரி தின் பிளேட்ஸு. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஃப்ராக்சர் வந்து மல்டிபிள் ரிப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் மல்டிபிள் பிளேட்ஸ் தின் பிளேட்ஸு டைட்டேனியம் போடுறதால அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டிக்கு போடுற பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ்லேருந்து இந்த கிராஸ், ஸோ அது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் 2 years, பிகாஸ் நம்ம வந்து அனட்டமி நார்மல் ஃபிசியாலஜி கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால் அது தேவைப்படாது சார். எவ்ரிதிங் இஸ் இம்போர்ட்டட் சார். யா. எது சார்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்க எத்தனை ரிப்ஸ் இருக்கு ஒன்று. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது. ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் ஸ்க்ரூஸ் போடுறது அது அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கால்சியம் லெவல் போனில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்னு சொல்லும். அது சும்மா கொஞ்சம் அழுத்தம் இருந்தாலும் கூட உடஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் சீக்கிரமாக உடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் பர்சன் டு பர்சன். ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இது தனியாக பாட தேவையில்லை. அதுக்கு பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் சாதாரணமாக இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐசியூவில் தே வில் பி தேர் ஃபார் எ லாங்கர் டைம், பிகாஸ் இஃப் தே ஆர் ரெடி டு டூ தி ப்ரொசீஜர், next day they are out of the hospital instead of staying in the 2 days or 3 days maximum only it is necessary. The turnover will be very good. Only problem is to convincing the patient for getting it done when we tell about an operation. Sometimes they may not be prepared financially because accident happens, just suddenly we are on elective operation, they are prepared. In an accident you are just caught with surprise, that's why it's called accident. So to convince them and all those things is sometimes difficult. But the most important thing is to get back to work as early as possible. Previously a rib fracture patient comes in minimum 2 months you are out of work. At least 6 weeks you have to be major accidents and all. Sometimes you may not survive also. All these things. Number one. Number two is a diagnostic facility. The advanced imaging. These and all I joined medicine about 55 years ago, 1969. Those days we only X-ray. Now you see everything, a number of ribs, where it is fractured. In 5 seconds we get the diagnosis. Patient comes to the emergency, just go to CT scan, 5 minutes we get all the information. And if they are willing, our department, everybody is available in half an hour, we can mobilize. Anesthetist, surgeon, half an hour we are ready to do any emergency operation, leave alone the chest, heart or anything. We get the diagnosis. One of the problems we face is patients may not be prepared for this because insurance is very less. Whereas other countries and all insurance is there, you don't worry about anything. Here, sometimes we have to wait, sometimes especially very complex procedures involving a lot of money,
At least they should have to pay the minimum amount to do the procedure. I mean, the chest injuries doesn't happen like that, but major heart surgeries and all, I'm just telling you. This one, whatever